Talanta Mtaani, yeah, oh, now. Shaka. Kwa majina ni DJ Shiti aka Kolongolo Minyanya mkipenda riba kutuma pengo. Nikikuja Nairobi kupasiu talanta yangu ya muziki nikitoka mashamba, nilifikiria ndakaribishwa. Haki watu walinitupa. Nilienda kulala kwa street. Ndio nikajiuliza, kuna kitu Mungu alinipea, talanta yangu. Kwa kifupi ni story yangu. Na hii ni Talanta Mtaani. Kama uamini talanta yako inaweza fanya ukule matunda damu na wafalme, haki I gotta go. I gotta leave. Talanta Mtaani. Ni aje? Sasa? Poa sana. Hey. What? Uko fiti? Niko fiti mbaya. Uko mbaya fiti? Niko fiti mbaya. So, please tukumbushe jina and what you're here to do. Naitwa Gamandes. Mimi ni spoken word artist. Sawa basi, tuende kazi. We ain't alone. We are together in this time of war, chasing the bandera. Cause Father, dear God, we surrender. Put our faith, trust, and souls in your arms for you to caress us. For even with the latest of technologies, we can't seem to kick this crisis. Rather, it came with its accomplices. Police brutality in Minneapolis, gangs looting for possessions, girls looking for affection, later stressed out with emotions. Baby daddy alimtoka, and she never even met the parents. Aliintroduciwa tu kwa maarif. Saboy shalda na sakwa, eti ana deni ya mahari. Inabidi amedhegi mahali, jueni wegalde malinerezi vunja sahani. Kiugeto kamwistay inabidi amemari. Watoane from your dust akimu advice wo chalda na kari. Atawaosha wangare wameremete, one day watajivinjari. Eti pesa ndo sabuni ya roho. How come mimi bado sijawahi pata hiyo sabuni, na nimejawa na roho. Nina roho ya simba, sio ya fisi. How come Agamandes. Usijali, pesa itakuja wakati wake. Yeah? Napenda hiyo content sana. And napenda vile how come and cool unakuanga. Then ukianza kuongea when ni dynamite like una explode. Simgeachana nimalizie hiyo part ya mwisho. Sasa ndio naikumbuka. Zi umesahau. How come Imeenda. Anyway. Talanta Mtaani. Hi. Hello. Saseni. Poa sana. Are we feeling ready? Yeah. Okay, introduce yourself alafu you do your thing. So, mimi naitwa Malanda Hilary, nini jina langu usani ni Larry Hu, and is Yasin Shakur, my guitarist. Yeah. So, tuanze. Yes. Moya maua na kupenda maua, nikipata kamula tunaweka party. Si unajua wendo wangu akishua, nikipata kamula nalipa mahari. Baby you wanna do places you wanna go, we will go. Cause all you need and more, itisha kwa fujo kunado nikiwa na wewe ni furaha tele nikiwa na wewe ni furaha tele mpenzi wangu tukishamua tunapata kamula tunaweka party. Baby you wanna do places you wanna go, we will go nikiwa na wewe ni furaha tele. Sawa basi. Shukran manze. Hiyo song Okay, sawa. Talanta Mtaani. Hello. Poa sana. How
are you? Poa sana. How is your mood today? Niko low but I'll deliver. The music will deliver, right? Yeah. Introduce yourself. My name is Frank. Stage name is Crank. Yeah. Okay. So sing, Frank, sing. Okay. So I'm going to play a song called All I Ever Want by me. And I know it feels so strange, but you make me feel some type of way, like the airwaves in my head. I saw you dance the other day. It's kind of strange, but I wrote a song, 'cause I fell in love. But I don't do this so often, but I'll do anything for you, 'cause you make me so happy, and that's all I ever want. That's all I ever want. That's all I ever want. That's all I ever want, to be happy next to you. And I know it's a cliche, but somehow I know I can treat you right, like the beautiful queen you are. I saw you dance the other day, and I know that I can take you places that you've never been. And I don't do this so often, but I'll do anything for you, 'cause you make me so happy, and that's all I ever want. 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 Oh, I'm gonna write you a song. Hope you hit it when you make it, and I hit it if it doesn't, like a break it. It ain't even hit it if I'm busy, 'cause the lady's gonna break it to you. 'Cause I'm better than I was, then I say, 'cause I'm spitting pain. This rap is a rap, that'll rap what I'm feeling about you. 'Cause I'm better now. 'Cause I don't do this so often, but I'll do anything for you. Oh, 'cause you make me so happy, and that's all I ever want. Wow. Thanks. Wow. I hope that lady appreciates your love. Vocally, you were a little shaky, and the guitar almost stole your performance. Yeah. But I know what you can do. I've judged you before. This is not your best, but you need to get to the finals. And next time, I hope your heart will be at a better place. I'm at a better place. Okay, you said you were there. Talanta Mtaani. Hello. Oh, hi. Hi. Hi too. Napenda look, man. Asante Kidogo sana. tu unaweza toa mask, tuone uso yote tu. Weka kwa mfuko, uko performance, eh? Aya, introduce, utuambie kenye unadu. Okay, naitwa Telvin. My artistic name ni Popping Mash na nitafanya dance. Sawa, Telvin. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they say they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. Distance between us is not like a store, this isn't a closable gap. Hey, I see some niggas attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they say they doing all this and all that? Baby. Mimi nilikuwa napenda hizo expressions za mwisho. Baby. That is what stole the show for me. I mean, yeah.
I think you should. I'm not a dancer, but I think you should work on more choreography. I want to see more. Yeah. Especially we are going to the finals, so we expect to see more content. But what you did there, that the first thing, that skit was amazing to me. I think now that dancing is what you have to. Agi, hizi terms ni wewe unajua. Hii inaitwa aje ya kugonga? Unagonga hivi. Inaitwa aje? Hiyo inaitwa hivi. Hiyo. Espanyora. Jali achana ta. Yeah, just like Tesla said, sometimes less is powerful. Less is. Wakati ulikuwa umekaa pale, there was more effect. Manze tumeifeel more ukiwa umekaa than when umeamka. Sawa? So sometimes it's okay, ungejenga hiyo choreo around your chair and it would be enough, yeah? Sometimes it's not kufanya vitu mingi sana, it doesn't mean iko sawa, yeah? But napenda umegrow from what we told you last time, but work on your stance, lazima zikuwe sawa. Kama unataka kupull B-boy stunt manze, lazima ikuwe fiti. And watch out magoti yako, you're still young manze. Usiharibu magoti hapa, sawa? Ni venye ngoma imeanza nini? Uachana na kuacha kujitetea ni sawa. Sawa. Next time ukikuja uko ready, sawa? Talanta Mtaani. Talanta Mtaani. Energy and ambition are labels that many young people prefer to go by. The growing complexity of youth transitions, work types, and the changes in the labor markets, however, are challenges facing governments across Africa, including Kenya. Did you know that 78% of Kenya's population is aged below 35 years? And that between 500 and 800,000 youth enter the labor market annually? 87% of these jobs are found in the informal sector. However, the World Bank has recorded 26% youth unemployment rate in recent years. A study that I'm sure you probably have heard of, which say that over 35% of Kenyans, young Kenyans aged 18 to 30, were willing to give a bribe or receive a bribe. 50% thought that corruption was profitable as long as you're not caught. That is a catastrophic illustration of moral decay. And it's because we've done everything else. So you have all these well-educated people who have no moral core in them. Kenya can harness this demographic dividend and shift balance of the labor market. To realize this opportunity, there is need to reduce vulnerabilities to drugs, crime, and despondency, and to increase positive youth development. Various stakeholders such as Talanta Mtaani Consortium and technical, vocational education and training institutions are championing efforts to promote access to lifelong learning and strengthen livelihoods for the vulnerable youth. In partnership with the following TVET institutions, Talanta Mtaani Consortium is implementing a project seeking to promote buy-in on whole youth development. Studies undertaken by various stakeholders on the diverse interests of youth continue to inform these development efforts in the youth agenda. The studies confirm that the main challenge for the youth is unemployment, with the most disadvantaged being female youth, youth from poor families, young people living in arid counties and western region, and those who are not members of any community social group. Young people solely lack critical soft skills that are needed for the workplace. Attitude, integrity, honesty, just punctuality, and just teamwork, and emotional stability. This disconnect indicates a weak practice in developing all-rounded youth in technical training programming, systems and practice, diminishing the opportunity for employment for more than 500,000 youths entering the job market in Kenya every year. Are we speaking with tertiary vocational education providers? What about universities? Because again, that's where we have a lot of issues with young, maladjusted people who are extremely smart but are destined to fail
as citizens, as parents. A study by the Africa Population and Health Research Center reveals that legislative and policy frameworks give adequate prominence to holistic youth development. However, systemic reforms are largely underdeveloped and curriculum remains dominated by technical skills that inhibit the supply of holistic skills. Vocational training centers, which are at the lower level, are more accessible to most youth, and especially in the rural areas. But they are less equipped. The above studies and others, such as Measuring What Matters by Australian Council for Education and Research and the Positive Youth Development by Civil Society Urban Development Platform, posit that efforts in youth development should be all-rounded to enable a good fit into the society, work, and life in general, an approach known as whole youth development. It is premised on the notion that for youth to be productive and improve their well-being, they should develop holistically. Because what holds our education are the values in which we grow that can hold that formation that we are giving. According to the Aga Khan University, whole youth development is a range of capabilities needed for youth to access, create and retain jobs, lead fulfilled lives, and contribute to the common good of the society. Whole youth development is an interesting construct that intends to encapsulate the idea of youth flourishing. Yes. So it's beyond survival, it's beyond basic education, it's beyond tertiary or vocational education, but providing youth with that holistic space where they imbibe the right values, the right attitudes, in addition to getting education that nourishes their minds, but also who are they as human beings? What is their obligation and connection to their communities? The concept of whole youth development responds to the spirit of competency-based curriculum as it helps youth to find their footing both in workplace and remain relevant in their communities through their skills. The competency-based curriculum policy framework for TVET, through their objectives, promote whole youth development. These include the promotion of lifelong learning through progression and transfer, encouraging individuals to achieve their full potential, developing attitudes and abilities to respond rapidly to change, as well as train competent individuals with transferable skills. This confirms that the government of Kenya is committed to the provision of holistic education that allows for integration of values, life skills, employability skills, and lifelong learning besides the technical and academic provision. From the studies Talanta Mtaani consortium has synthesized, it proposes the following components as being essential in the whole youth development. Just like life, holistic development for the youth happens in a social space where mutual support works for a common good. It cannot be the province of one entity, and that is the spirit of the basic education, the CBC, the competency-based curriculum, where we're now bringing in parents, community, peers, siblings in the preparation for life of young people. I want to urge other parents and also challenge them to let their children do what they love the most and embrace vocational training. Some young people whom we trained and we challenged them to address issues of values have thrived. They will uphold on integrity. They will mean their word. So they're not in a hurry to get many contracts. They get a few contracts, but they do very, very well. Currently, I am in Talanta Mtaani Youth Empowerment Program, and it has really been a great opportunity. So when I'm back at home, I do makeup and nails for my friends at a fee, which enables me to get my pocket money. The greatest lesson that I'm taking home is how to establish myself as a business. Apart from beauty therapy, I have learned to embrace my talent in singing.
Victor Omondi, another beneficiary, successfully completed his internship at a restaurant in Kisumu. When coronavirus pandemic struck, the joint was closed down, so the agile dancer went back on stage. He is lucky to be in another job now with a fisheries farm and hopes to use his savings to establish his dance group as a viable business for fellow youths. Apart from ignorance, the most expensive thing is education. So I'm so grateful. The kind of net worth I have now, it's a fortune. Mambo vipi, karibu sana kwenye 99.9 Coach FM. This how we do it kwenye... Thanks to Talanta Mtaani Consortium. It is through them that I happen to pursue radio, TV, media course. So far, I have been able to do various online shows just to inspire other young people just like me to follow their dreams. To bridge the gaps in the training platforms on the labor market and push whole youth development agenda forward, Talanta Mtaani Consortium proposes the following actions: harmonize and build consensus on whole youth development language, isolate thematic menu for practice and programming, trigger need for integration of whole youth development in vocational training colleges and related capacity building, as well as disseminate the whole youth development studies for public awareness. Thank you so much for equipping us with skills to access and keep jobs, live meaningful lives, and become contributing members of the society. Whole youth development, building all-rounded, resilient, and youth ready for life, work, and society. Talanta Mtaani. Sasa. Fiti sana. Luku nayo. Shukran. We, unatisha kutisha. Please tuambie jina and what you're here to do. Mi naitwa Jishuba. Mtaani 1 to 5 Ronga. Alafu nimekam mi ama rapper but nafanya nini hardcore rap. So like nika kind of trap but Naweza penda ushike mic venye nakusikia. Sure. Thank you. Umesema unaitwa? Jishuba. Jishuba. Okay, rapper, hardcore rapper. Okay, let's go. Just do your thing. Sir. Nangoja beta. DJ. Yeah. 1 to 5. Check it. Chapa nika unafieka, rada itoa kiteta, hakuna venye wanabonga, mina wa lay down kama sofa. Chapa nika unafieka, rada itoa kiteta, hakuna venye wanabonga, mina wa lay down kama sofa. Cheki, kesi na mini balaa, utawezana. Kesi na mini balaa baba, utawezana. Kesi na mini balaa, utawezana. Kesi na mini balaa baba, utawezana. Cheki, utaweza orosho kenani. Squeeze wamejaza manzetu mabani, mafalo na kango mchana tarani. So ka utapita pita ukiwa gari, mi wacha nirudi kwenye biz kama kwa kukumbusha hii game niko tisti kata. Mi ndo roga mafans kama wiza pagana, kuleta mwangaza kwa hedge paka. Na spendi ma black jichaja ifani bogi yangu ni tag na story kionda sibonda kaladi kiso sifanya makao na bra zifanyanga nasi dhani hai tofi na ganji sileta mazamu like nani spigi cafe spendi majani. Chapa nikao na rada itoa kiteta, hakuna venye wanabonga, mina wa lay down kama sofa. Chapa nika unafieka, rada itoa kiteta, hakuna venye wanabonga, mina wa lay down kama sofa. Cheki, kesi na mini balaa, utawezana. Kesi na mini balaa baba, utawezana. Kesi na mini balaa, utawezana. Kesi na mini balaa baba, utawezana. Cheki, kila pande bana Johnny mimi rap niko ndani maze kama titi nenda kama anota na ligi vile bana wakunya bana ndani bana ligi rap niko ndani maze bana kama ligi kwa pay iko tafu ndani bana ligi. Sawa DJ. Cheki. Umekula hizo maneno.
Cheki. Oya. Nimekupoteza. Cheki. Oya. Walai si mkiza nipatia tu hiyo verse nirarue tena walai. Cheki una cheki tu pia dewe cheki. Hiyo verse ushararua. Na ishaitike imeraruli hadi hakuna words tu imeraruka tu hivi. Manze ungenipatia ntarue tena walai. Hiyo word ilisema alikuwa sema nini ni balaa? Kesi na mimi balaa. Yeah, utawezana. Hizo lyrics zimekufanyia balaa. Lakini wewe ni rapper, uko na flow lakini unacha beat tena. Na cheki. So umefeel rap yako which is important, lakini usiisahau beat. Usiisahau audience, ndio? Uko na swag, wewe ni superstar. Sasa ndio work on craft. Na cheki, wewe na OG mkie kwa platform moja, sionekane watu different. Usharekodi hiyo ngoma? Bado. Unangoja nini? Inafaa. Unangoja nini? Sasa ambia watu wakuchapie votes bana ufike studio. Talanta Mtaani. Hi. Hi, are you seeing me straight? I'm seeing you very fine. I think you're seeing me double. You could double my triple. I can't see well. Introduce yourself, please. For me, naitwa Carlos Mbugwa, or my stage name is called the Composer. I'm going to do a spoken word. Wow. Yeah. You fit, umeingia into character. Fitting in. Yes, okay. Okay. Sini life wa unajua basi tulia. Sini life wa unajua basi tulia. Furahia. My friend, I'm not drunk so sidhani zangu zimelipuka. I'm just a messenger na leo nitaideliver kutumia bazuka. Na kama utanisikia nitairudia leo na kesho morning kukisha pambazuka. I'm so sobered by the way misipendi kudili na mapedi au kukakejani ni kimedi. My life is so precious na hata mimi siwezi harakisha kudedi. Na by the way leo sije kunywa zile chwara nyoki kunywa koko hapa we na gwara. Na siyo pesa ya kubai jaba niende nijibambe nayo Java. Today I'm going to be a lawyer na clients wangu ni your body organs. Na kama una feel like na shout na sije kubamba, we masikio yako yatie pamba juu lazima leo. Hii message itatamba cause I'm a real defendant. And my voice is not going to drop anytime lower. Your Honor, those in the chambers are the illicit Bruce. Carlos. The first one. Umekunywa wapi? Umekunywa wapi? Niambie plug wako ni nani? Anatoka huku mbele. Amazing performance. Atujade tuendelee juu. Yeah. Hakuna haja. Tushashikanisha vibe. Okay. Tushaona rie. Talanta Mtaani. Talanta Mtaani. Yeah. Oh, now. Hello. Hello, hi. Hi. How are you? Please tell us your name and what you're here to do. My name is Emmanuel Nyongesa na nimekuja kutesa. Nakuja kunyongesa na kutesa. So I'll be doing a song from Goma, okay. From Nameless. All right, awesome. Yeah, thank you.
Emmanuel. Yeah. Personally sikuwa najua hiyo ni song gani. Nimeitafuta kwa akili, but kuna wenye walikuwa najua ni song gani. But next time msituambie ni song gani unacheza. Wacha tu guess, wacha tujue ni gani, sawa? Tukue kwa hiyo ambience ya ku guess. It's okay. Sawa. Talanta Mtaani. Hey. Hey. How are you? I'm fine. Uko sawa? Niko sawa kabisa. Sawa. Please tuambie jina and what you're here to do. Mimi ni Oscar na niko hapa kufanya spoken word. Sawa, go ahead. Okay. If drugs zingeponya negativity, basi ningekuwa pedi. If rejection, oppression ingekuwa inalipwa, then my youth tungekuwa nye mapeni. If bullets zingesolve racism, tribalism na corruption, ningesupport youth violence na polisi. Ni wazi that nowadays police hawana policy. A moment of silence, new world order. Shoot to kill ishakuwa order. Polisi na risasi, politician na kitambi, common mwana inch, daily anaconda, daily justice kwa mola tunaomba. Speak the truth, niko kwa dentist sina mola. Sigeto kuna crisis, politics kwa church, we don't know who Christ is. Please, democracy, tulishachanganya ndimi na ukabila. So you don't want your notes, chukua kitabu, take notes, au kaa bila. Ni responsibility yetu ya kufight ukaa bila. Mashinani no schools, Nairobi ni robbery, ignorance, shame on you, arrogance. Watu wabaya wamekalia viti in the name of perseverance. Uongo ilishatupatia tolerance. To the advantage wanatumia divinity kama tool. Mwenye na binoculars ya kutuonyesha future ni milikimo na amesimama kwa stool. Ni prophecy that a black man shall be born to fight for rights kama Martin Luther. See, I had a dream that one day, instead ya mavijana complain issues na employment, tutatafuta mbinu za create employment. Pole sana Pole, nimefeel vibaya kukustop. Lakini asante kwa kuwa educate au Wakenya wataki kusikia. Tumekaa chini kama mama. Sijui anyway. Uko na content. Thank you so much. Uko na confidence, unaipass venye inafaa. We want to see you in the finals. Talanta Mtaani. Uko fiti? Yeah, niko fiti. Sawa. Pia sisi tumefurahia kukuona. Yes. Lakini kumbusha audience jina yako. Kwa majina naitwa Dan Kandego. Wa Mnyinyi. Wa Mnyinyi. Yes. Sawa, go ahead. Nafanya Mugithi music. Sana nafanyanga ya Kikuyu. But for today nitafanya Kiswahili. Design ya rumba. Last time nilifanya benga. For today nitafanya rumba kiasi. Niimbie rafiki yangu fulani mtamjua. Sawa basi. Mnachafua jina lake, mnamsema mabaya, mukifikiri hatujui, tunaelewa kila kitu. Mnachafua jina lake, mnamsema mabaya, mukifikiri hatujui, tunaelewa kila kitu. Jina la Ruto halichafuki kamwe, na kazi yake haina kasoro baba. Jina la Ruto halichafuki kamwe, na kazi yake haina kasoro baba. Twawaonea mbali sana, twawaonea mbali sana, twawaonea mbali sana, twawaonea mbali sana. Fagia kwako achana na kwetu jamani wewe, fagia kwako achana na kwetu baba. Fagia kwako achana na kwetu jamani wewe, fagia kwako achana na kwetu baba. Mnachafua jina lake, mnamsema mabaya, mkifikiri hatujui, tunaelewa kila kitu. Mnachafua jina lake, mnamsema mabaya, mkifikiri hatujui, tunaelewa kila kitu. Haundeho Jabaya wera
Tungekuacha uimbe usiku Wa mzima. mnyoni. Tungeacha uimbe usiku mzima. Juu wewe naye uchoki kuimba. Unaimba the whole night. Hebu ambie Wakenya ndio ile time watakuja kusikia na uambie pale watakupata ile spot kila weekend. Ni kila weekend? Yeah, kila weekend. Mwambie. Talanta Mtaani. Yeah. Wow. Now. Hello. Ni ajeni. Sasa. Bia. Uko bia? Niko bia. Unaitwaje na unadu nini leo? Naitwa Satis aka 2dis Jiweng. Mimi na rap. Satis. Curtis. Yeah. So Satis. Yeah. AKA 2dis Jiweng. wewe ndo rapa, si ndio? Yeah. Basi. Yeah, DJ. Yo. Aha. Yo, tabia mbaya ni kupiga unaua. Mazabe tunachafua vifua. Seti tumbadi jirani anazua. Akileta za kuleta unaririma. Unaririma mila kwa midu na sipendi udu. Napenda pandanganya manduthi na mabu. Nipate jicho nyanya na kata kitungu. Hai kabuganya yoni kwa mavitu. Nimekam na big news nina koro. Na nadai kukiseti hadi moro. Jali kwa mebeba nikame boro. Anajua mini sharpshooter juu nina aro. Yo, tabia mbaya ni kupiga unaua. Mazape tunachafua vifua. Seti tumbadi jirani anazua. Akileta za kuleta unaririma. Yo, unaririma. Pull it up again, bring it back to the top. Watch a kende chain to the setting non-stop. The food yangu men wepitisha chap. They say we insane na tukimedi tuko sharp. Ishafika kwa brain na jisikia kama tuju. Hakuna chapweng nina fail niko tuju. Na seti kukirain na pepea kwa mawingu. Nishapita dai hapa hakuna chabuju. This the plan, hold on son. Nimekamna nare ready kuwa ban. Mamoshi zitoroke kama saa changwan. Kikiweza kilipuke ki Afghanistan. Nipate maskan, nikiskank man. Lazima kuziwasha you know ama rasta man. Nikizima unadondosha leta izo shashaman. Huku mtani sindo pedi sindo real dan. Tabia mbaya ni kupiga unaua. Mazabe tunachafua vifua. Seti tumbadi jirani anazua. Akileta za kuleta unaririma. Yo, tunaririma. Naomba collab man. Naomba collab. Kweli. Sema tu kweli. Si kwanza tufanye kazi ya leo. Namaanisha ni kali. Mimi sijakata. Ni kali. Uko juu. Thanks. Lakini sasa nataka uanze kujifunza kitu. Hii ni mbaya. Hii ni mbaya. Cheki lips na mic. Hii ni mbaya. First of all, hii hapa hivi inaweza fanya words zako zitoke vibaya. Sababu zinagwara. True. Secondly, projection yako inapata issues. Juu sasa hakuna space. Nipatie ka space tu kadogo. Si ushaingia studio. Clearly track yako imenionyesha ushaingia studio. Juu ya track imepangwa vile song imepangwa. Studios unasikianga producer anakuambia uache kucheza na mic yake. Inakaanga hapa na unakaa hapa. Hakuna kuiguza. There's a reason. Sawa? So kitu nataka tu learn ni mic technique. Itoe tu kwa mdomo utakuwa fiti. Poa, thanks. Unaririma. Sijui inamaanisha nini. Unaririma. Unaririma. Sijui inamaanisha nini. Lakini ni sawa tu. Iko tu sawa. Poa, thanks. Lazima pia ni kubig up when artist smart vile wanasema. Sababu unajua pia what's trending na ndo umekuja nayo kwa audition na ukaifanya vizuri. Hujaifanya tu juu ina trend. Kweli. Genge tu na ukaipiga views safi. Poa, thanks. Ndio hivyo. Relax. Nini acha mimi nadai namba yako. Mimi ni wa motherland mzee 8 town. Acha mimi nadai namba yako. Itakuwaje? Namba. Sawa tu, si tunaenda backstage. Alafu tukishafika backstage. Si unachukua namba na mimi nachukua yako, tuna exchange. Yeah. Alafu tuta connect afterwards.
True, haina noma. Ukijana haririmi. Mtunguezi umeweza. Yani that was a mad performance. Hata judges wamekushow, umefilaje? Nimefeel bie. Na feel pia niko home kwa sababu hapo Nairobi ndo founder genge tu, so niko nyumbani, kila mse ata enjoy tu Kenya na do. Na mgenge ndo huyu hapa. Unajua mimi ningekuwa ningedu nini? Ningedai collab na umse mara that. Si ndo tunajuana. Nachukua namba yako yake. Siwezi kosa za Alright, nataka tufunge hii show kidesign. So tuangushe ka chorus kadogo alafu tufunge show, sio? Sezi washika kabla sijanishika, nataka kila mtu leo anatingika, hapa worry kapo ndimemwagika, itawe itakata itika tingika, ati tingika, tingika, yo. Acha nikafunge. Whoa, just chill. Hey, you're my partner for today. Alafu tukisha maliza hapa tunaenda backstage. That was the plan. Siwezi kata. Tutatingisha mamistari. Yeah, you guys, you had a good time? Kabisa. All right. Kila kilicho na mwanzo lazima kiwe na mwisho, manze. It's that time to kiss and say goodbye. Manze, imekuwa real. Hakikisha ya kwamba you get to vote for this guy and any other guy ambaye amekubamba, because manze, when you do that, you're sending them direct to the finals. This is the Nairobi Elimination. Nairobi Region Eliminations. Kwa hivyo fanya hivyo. Fanya hiyo kitu ya *483 *001 hash alafu na vote pale. Alafu useme kodi yangu, unaweza waambia. Kodi yako ni gani? Kodi yako ni gani? 465. 465. Yani 465. Vote as many times as possible. It's that time to kiss and say goodbye. Wacha mimi niende backstage na mtungue, sio Tuishie. Tingika. Na kuririma. Unaenda kutingika.